ওকে, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর এর মধ্যে গুগল করা হয়ে গেল তো? 1 মিনিট সময় পেলে তো? প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর নাম বলো। ম্যাটোপ্রাজল। কিভাবে করছে? কি নাম প্রোটন পাম্পের? H+K+ ATPase। কোথায় থাকে? কোন টাইপের সেল, কোন টাইপের ওয়াল? ওয়াল তো বলবো না, মানে বর্ডার। অক্সিন্টিক বা প্যারাইটাল সেল। গুড। অক্সিন্টিক বা প্যারাইটাল সেল। কোন দিকটায় থাকে? এইটাই বসো না, এইটাই বসো না, এর ভালো সিট তো, এইটা বসো। অক্সিন্টিক বা প্যারাইটাল সেল লুমেনাস সাইডে থাকে। গুড। আচ্ছা, আর কি কি পাথওয়ে রয়েছে যেটা দিয়ে অ্যাসিড সিক্রিশন হয়? Everybody can follow. What are the other pathways through which acid secretion occurs? One is H+K+ ATPase. You are correct. আর কি কি ছিল? Any role of any acetylcholine? Any role of any gastrin? Any role of any H2 receptor? Yes. So what are the pathways? একটা হচ্ছে gastrin, acting on gastrin receptor, এবং যেটা আসছে that is GRP, gastrin releasing peptide. Okay. The other was histamine, which was coming from enterochromaffin-like cells, and that is acting on H2 receptor. And the third one, ACH, যেটা কোথা থেকে আসছে? The parasympathetic vagus থেকে আসছে। So সেটাও কি করছে? Ultimately it is increasing the secretion. Stomach secretion বলো বা any intestinal secretion or any GI secretion, they have few phases. আজকেও আসবে। একটা কি? cephalic phase, when you are not having the food but some other. So anything except taste, which is increasing the secretion, it happens in cephalic phase. Cephalic phase কি হচ্ছে? টেস্ট ছাড়া অন্য যে আমাদের যে এগুলো রয়েছে, সেন্সেস রয়েছে, স্পেশাল সেন্সেস, they are increasing the secretion. তারপর what we have? gastric phase. স্টমাকের ক্ষেত্রে একটা ইসোফেজিয়াল ফেজও থাকে, গ্যাস্ট্রিক ফেজ, অ্যান্ড লেটার উই হ্যাভ ইন্টেস্টিনাল ফেজ। এইটার উপরে আমরা শুরু করব। নাও দ্য পিকচার ওভার দেয়ার, ইট ইজ দি প্যানক্রিয়াস। সো আজকে আমাদের 4.2 সেকেন্ড লাস্ট পার্ট স্টার্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দি প্যানক্রিয়াস। অ্যান্ড ইউ নো প্যানক্রিয়াস ইজ আ মিক্সড গ্ল্যান্ড। দ্যাট মিনস প্যানক্রিয়াস ইজ হ্যাভিং one exocrine part and another endocrine part. Exocrine part deals with enzymes. Enzymes deals with digestion. Endocrine part deals with hormones. Hormones deals with other bodily function. Endocrine এর মধ্যে কি কি রয়েছে প্যানক্রিয়াসের? You can name insulin আছে, glucagon আছে, somatostatin আছে, pancreatic polypeptide রয়েছে. So these are the hormones which acts on various bodily physiological functions, bodily or physiological function. তার মধ্যে একটা major thing is metabolism, carbohydrate metabolism, glucose metabolism, fat metabolism, protein metabolism. However, today our class is on the other side, that is the exocrine type of pancreas. Now you can see a picture. I don't know how much you can see, who are too much pulled into gravity, তারা কতটা দেখতে পাচ্ছে, I'm not sure. But the main thing is, just like nephron যেমন থাকে or alveoli যেমন থাকে আমাদের as a unit, structural or functional unit, similarly the secretory unit in an exocrine pancreas is acinus, singular বললে acinus. And এই acinus গুলোর মধ্যে what do we have? These are the structure which are responsible for secretion, individual secretion inside the pancreas. And we have very important topic, this one, that all the pancreatic enzymes, they are in inactive form. So acinus এর মধ্যে in a granule গুলো কি? envelope, kind of envelope. তোমরা যেমন ফাইল রাখছো ফোল্ডারের মধ্যে, সেরকম acinus এর মধ্যে ওরকম ফোল্ডার রয়েছে যেখানে ফাইল রয়েছে। ফাইলটা কি? that is the enzyme itself, the chemical itself, molecules itself, and inside the envelope. And these envelopes are known as granules. এর দুটো সেফটি লক মেকানিজম basically. What safety lock mechanism? First of all these enzymes, whichever is present inside pancreas, it is in inactivated form. At rest, it is in inactivated form. And second, it is within a granule. If that doesn't happen, then there are certain level of threat to pancreas. কারণ কি? যদি এই enzymes, these are very strong enzymes, and these are lytic enzymes. They might be amylolytic, they might be proteolytic or lipolytic. Whatever they are, if they get activated and free within pancreas, your pancreas will die within no time. Understood, everybody? So two safety lock mechanisms are there. One,
whenever not in use, enzymes are in inactive form, and whenever not in use, the enzymes are closed inside a granule. So what happens when we require enzymes? First step is the enzymes should come into the body fluid or plasma or the ductal fluid, and they should be free from the granules. কারোর আইডিয়া আছে জেনারেল ফিজিওলজি হয়েছে? জেনারেল ফিজিওলজি ক্লাস হয়েছে কি? হয়েছে কি হয়নি? হয়েছে। আচ্ছা, ট্রান্সপোর্ট কিভাবে সেলুলার ট্রান্সপোর্ট হয়, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? এই গ্র্যানিউলগুলো কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয়? Facilitated diffusion. Facilitated diffusion is about molecule, not about granules. হ্যাঁ, জোরে বলো, জোরে বলো। Exocytosis is correct. So any granules, granular exocytosis কি হচ্ছে? Granules are within a cell or within a tissue, whatever. That granule through some molecular motor or vehicle from the cytoplasm, it will go to the border. এই ঘর থেকে বেরোতে গেলে ফার্স্টে তোমাকে তোমার সিট থেকে উঠতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু কাম টু দি বর্ডার, ওপেন আপ দি ডোর অ্যান্ড গো আউটসাইড, এবং বাইরে গিয়ে ইউ উইল বিকাম অ্যাক্টিভেটেড, দ্যাট আই নো। রাইট নাও ইউ আর ইন ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। সো এই যে প্রসেসটা রিলিজিং, গেটিং রিলিজড ইন টু দি এক্সটেরিয়ার, দিস ইজ নোন অ্যাজ এক্সোসাইটোসিস। সো বি ইট bile, be it be it other molecule, other hormone, everywhere exocytosis plays a very important role. Clear everybody? হলো? আচ্ছা, এবারে আমরা চলে আসছি যে প্যানক্রিয়াটিক তাহলে অ্যাসিনিগুলো রয়েছে। দিস ইজ আ হিস্টোলজিক্যাল পিকচার, ফার্দার ডিসক্রিপশন ইউ ক্যান টেক আ স্ন্যাপশট ইফ ইউ উইশ, তোমাদের প্রত্যেকটা বইতে রয়েছে। এই কোশ্চেনটা ইউজুয়ালি ওন্ট কাম ইন আওয়ার সাবজেক্ট, ইট উইল বি ইন দি হিস্টোলজি, বাট ইউ নিড টু নো। সো অ্যাসিনি ইজ ওয়ান থিং। সেকেন্ড, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসিনি তারা স্মল স্মল ডাক্ট তৈরি করে, অ্যান্ড দোজ ডাক্টস usually opens up in the main pancreatic duct. There are usually two types of pancreatic duct. If we look at the main pancreatic, as per the size, one is the main pancreatic duct and the other is accessory pancreatic duct. Usually the accessory pancreatic duct helps in the secretion or helps in the drainage in the head area, top area or proximal area of the pancreas. These are the two areas basically. Now coming down, basically what are the structures, or sorry, what are the enzymes which are secreted by exocrine pancreas? এটা কাজ করছে না, পরের স্লাইড। Yeah, so this is all the enzymes in a consolidated form. I will go through one after another basically. So this is the আগেরটা yeah, I can stay. So this is the pancreatic secretion, the whole pancreatic secretion. You can take a snapshot, otherwise I will also depict, and basically যে কোনো বইতে তোমরা পাবে। দেখতে যদি না পাও তাহলে গ্র্যাভিটির দোষ, আমার নয়। আচ্ছা, আর এরপরেও আমি এক্সপ্লেন করে দেবো। টেক আ লিটল বিট অফ টাইম, যারা ছবি নিচ্ছ নিয়ে নাও। বেসিক স্ট্রাকচার, যে কোনো, আগের দিনও বলেছি, এনি গ্যাস্ট্রিক সেক্রেশন, ইফ দে আস্ক ইউ ফার্স্ট, remember, the major component of any gastric secretion is water. That is around 90% to 100% water. 90% to close to 100% water is present in any gastric secretion. So here also we have, এটা ব্যাটারি নেই, লেজারও পয়েন্ট হচ্ছে না ওই জন্য। আগেরটা হ্যাঁ ওখানেই থাকবে, এটা কোনো লেজার পয়েন্টার কিছু নেই, লেজার পয়েন্ট হচ্ছে না ওই জন্য। Yeah, okay, thank you. So 99.5% is the water, and the rest is solid. Very, very limited amount is solid. And any juice you can just make it in two ways, make it into two classes. One is the inorganic substance, the other is the organic substance. Inside the organic substance, the major part is the enzymes, and there are other organic substances like plasma proteins. This is the whole thing. Now one after another we shall be coming. এখানে কয়েকটা জায়গা থাকবে which will be incorporating the explain why question. Question যদি দেখি, ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন কি আসতে পারে? This is first question which can come. যে enumerate the components of pancreatic juice. This is the first question. এটা প্রত্যেকে ভালো মুখস্থ করতে পারো, আমার থেকেও বেটার মুখস্থ করতে পারো। So definitely you can vomit it well in the examination. এখানে বিরাট কিচ্ছু বলার নেই, বিশাল কিছু বোঝার নেই। যেটা বোঝার, again for everybody, whoever is listening, তাদের জন্য একটা হচ্ছে water, and the other thing is the inorganic substance, solids,
and in water you are having the organic substance. That's the thing. Coming down, we are having enzymes. There are basically three types of enzymes. One, because three types of enzymes are required to break down three types of food particles. One is the protein, proteolytic, the other is the lipid, lipolytic, the third is amylolytic or carbohydrate breaking down enzyme. Coming to that, we are first will be starting with proteolytic. নামগুলো just একবার দেখে নাও and then we will move on. First is trypsin, second chymotrypsin, carboxypeptidase, nuclease, elastase, collagenase. None of them are in this active form in the pancreas itself. প্রত্যেকটা যেগুলো লেখা রয়েছে these are the active form. প্রত্যেকটা যেটা লেখা আছে active form. So trypsin-এর inactive form কি? Trypsinogen. Chymotrypsin-এর inactive form কি? Chymotrypsinogen. Carboxypeptidase এটাও ওরকম প্রো কার্বক্সিপেপটিডেজ হয়ে থাকে, প্রো ইলাস্টেজ, প্রো নিউক্লিয়েজ, সিমিলারলি প্রো কোলাজিনেজ. সো বেসিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম. তুমি যদি ইন দ্য এক্সাম ইফ ইউ কান্ট রিমেম্বার দ্য ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম, নেম অফ দ্য ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম ডাজন্ট ম্যাটার. If you have the idea, if you can show that you know that these are in inactive form, sufficient. বোঝা গেল জিনিসটা কোন জায়গাতে মাথায় রাখতে হবে গেল. এইবারে we are coming to the fact why trypsin is inactivated. কি করে ট্রিপসিন ইনঅ্যাক্টিভ থাকছে? দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা নিয়ে আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে. সো ফার্স্ট পয়েন্ট, ওয়াই ট্রিপসিন ইজ ইনঅ্যাক্টিভেটেড. সো ইউ নিড টু রিমেম্বার দ্যাট there is some substance inside the pancreas that is known as trypsin inhibitor, TI, trypsin inhibitor. এই জায়গাগুলোকে লিখবে, এই জায়গাগুলোতে কি এমসিকিউ তৈরি হয় in future. Whichever exam you will be giving in future, এই জায়গাগুলো এক্সপ্লেন হয় আর এমসিকিউ ক্রিয়েট হয়. So trypsin inhibitor, or you can also say trypsinogen inhibitor. This substance, what it does, it inhibits this reaction, trypsinogen to trypsin. So till the time this pancreatic secretion is present inside the pancreas, it is persistently under action of trypsinogen inhibitor or trypsin inhibitor. Therefore, trypsinogen remains in its inactive form. Now, once this trypsinogen or once this pancreatic juice reaches the intestine, there is one substance that is known as enterokinase. Now this enterokinase, once this pancreatic juice reaches the intestine, then it happens. Enterokinase, it inactivates trypsin inhibitor and it causes this reaction, trypsinogen to trypsin. Now we get little amount of trypsin. The moment pancreatic juice reaches the intestine, we get little amount of trypsin. Now what happens? এই জায়গাটা মুছে দিলাম, আমরা কি পেয়েছি এখন অবধি? ট্রিপসিন পেয়ে গেছি. This trypsin will lead to a number of factors. First, trypsin itself can facilitate this reaction. Trypsin itself can facilitate this reaction, and it can also facilitate all other reactions. So all pro-enzyme to their active enzyme. So chymotrypsinogen থেকে chymotrypsin তৈরি হচ্ছে, elastase থেকে pro-elastase থেকে elastase তৈরি হচ্ছে. All these can be stimulated by trypsin. এই যে ফাংশনটা হচ্ছে, if you have read general physiology, কি হচ্ছে, whatever is happening, small amount of trypsin, whenever it is acting on the trypsinogen, more amount of trypsin. এটা কি টাইপের ফিডব্যাক? পজিটিভ ফিডব্যাক. সো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে there is some positive feedback is happening. This is a good positive feedback. Usually একটা কোশ্চেন আসে, usually negative feedback is having a positive response and positive feedback as having a negative response. এই কোশ্চেনটা তোমরা ইউনিভার্সিটিতে পাবে. However, there are exceptions, and within permissible limit, this is one of the exceptions. যেখানে positive feedback is actually required. ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকটা? এখানে আর কোনো কোয়েরি? মুছে দিচ্ছি? ওকে.
Now mostly যেটা দাঁড়ায় যে there are two types of peptidase. One is endopeptidase, the other is exopeptidase. Endopeptidase টা কি করছে? Endopeptidase it breaks down protein into proteome, আর এক্সোপেপটিডেজ কি করছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা আছে সেটাকে বের করে দিচ্ছে ইউজুয়ালি। এগুলো নিয়ে অত ডিটেল তোমাদের আমরা জিজ্ঞেস করবো না। ইন বায়োকেমিস্ট্রি দে উইল বি আস্কিং ইউ মোর অ্যাবাউট দিস। কামিং টু দি লাইপোলাইটিক এনজাইম। লাইপোলাইটিক এনজাইমের মধ্যে উই হ্যাভ ফার্স্ট প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ, দেন উই হ্যাভ কোলেস্টেরল এস্টারেজ হাইড্রোলেজ, দেন ফসফোলাইপেজ এ অ্যান্ড বি, কলিপেজ, বাইল সল্ট অ্যাক্টিভেটেড লাইপেজ। এছাড়া আর কি কি লাইপেজ আমরা জানি ইন আওয়ার বডি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আর কি কি আমরা জানি? গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ, গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ, এই দুটো আমরা এছাড়া জানি। হুইচ লাইপেজ ইজ দি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ওয়ান ইন আওয়ার বডি? গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ। কেন মনে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ? প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ। রিমেম্বার, এটা একটা এমসিকিউ। ফার্স্ট অফ অল, প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ইন আওয়ার বডি। প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ যদি না থাকে তাহলে লাইপেজ কি করে? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ লাইপেজ? লিপিড ব্রেকডাউন। সো লিপিড ব্রেকডাউন যদি হয়, কি তৈরি হচ্ছে লিপিড ব্রেকডাউনে? ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, গ্লিসারল তৈরি হচ্ছে। দ্যাটস দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ দি লিপিড ব্রেকডাউন। If lipid breakdown is not happening in our body, what will happen? Where? Adipose tissue? সেটা তো থাকবেই মানছি, কিন্তু in the gut ওয়ালে থাকবে। ধরো লিপিড, you are taking a lot of butter, okay? The higher position you will take, you have to, basically in society. Anyway, so you are taking a lot of butter. Oh, she understood. Good. সো তারপরে দেখা গেল তাই জন্য তাহলে কি হচ্ছে, তোমার প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজটাও ভালো থাকতে হবে জীবনে, নইলে লোকে তোমাকে ভুল পথে চালিত করবে বেসিক্যালি। সো এনিওয়ে, লিপিড ব্রেকডাউন হলো না ইন ইন্টেস্টিন, তাহলে সেই লিপিডটা কোথায় যাবে? স্টুলের সাথে বেরোবে। কারেক্ট। সো দ্য স্টুল উইল বিকাম সামথিং ডিফারেন্ট। এই জিনিসটাকে আমরা একটা নাম দিই, স্টিয়াটোরিয়া। এই জিনিসটাকে আমরা উই কল দিস থিং। আমি আসছি, এখনই লেখার দরকার নেই, উই আর কামিং টু দ্যাট। সো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইচ ইউ নিড টু নো, ওয়ান ইজ প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইপেজ। দেয়ার আর আদার লাইপেজ, একটা কোলেস্টেরল এস্টারগুলোকে হাইড্রোলাইজ করছে, দ্যাট ইজ ওয়ান। Bile salt activated lipase, which are activated by the bile salt in the intestine. So that also helps. Apart from that, phospholipase and phospholipase A and B, they breaks down the phospholipid structure. But the major important thing which breaks down almost all types of fat, that is the pancreatic lipase. Very, very important. Okay, pancreatic lipase. And if pancreatic lipase is deficient or not functional, in that case, more and more fat will not be absorbed, rather they will flush out through stool. In that case, the fat content in stool will be high. And এই ধরনের স্টুলকে we call it steatorrhea. Usually our fat content or fat that is excreted by our body in 24 hours should be less than 6 gram. 24 ঘন্টায় স্টুল দিয়ে 24 ঘন্টায় যতটা স্টুল হচ্ছে, stool that is formed within over 24 hours should have a maximal fat content within 6 gram. So if fat content is more than 7, then we can call it steatorrhea. Pancreatic insufficiency, disease of pancreas, which leads to faulty lipase or which leads to deficient lipase function, can lead to up to 80 to 100 gram of fat going or flushing through the stool. That can happen. That is known as the steatorrhea. So the patient will be having a pale stool, pale and greasy stool. ওটা বলবে পেশেন্ট এসে বলবে যাদের এই ধরনের সমস্যা থাকে, they will come and that will be a very important symptom for you. Clear everybody? আসছি এগুলোতে পরে, এরপরে আসছি basically next. So what else? Third is the pancreatic amylase. Pancreatic amylase is a particular type of alpha amylase, and pancreatic amylase, it can work both on boiled and unboiled starch.
দিস আর ইম্পর্টেন্ট। প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজটা বয়েলড আনবয়েলড দুটো স্টার্চের উপরই কাজ করতে পারে। মোর অর লেস বাকি তোমরা প্রত্যেকে বইতে প্রচুর লেখা পাবে। দ্যাটস দ্য বেসিক থিং, দিস আর দ্য থিংস ইফ উই সি ইন দি এক্সাম অন ইউর পেপার উইল গিভ ইউ ভেরি গুড মার্কস। ওই পিকচারটা থাকবে আর এই কয়েকটা কথা লেখা থাকবে, দিস আর সাফিসিয়েন্ট টু গেট গুড মার্কস। নেক্সট ওইখানে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক। Inorganic. And in inorganic substances, we have sodium, calcium, potassium, magnesium, bicarbonate, chloride, phosphate, sulfate. Usual, একদম usual যাচ্ছে। এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গাতে চলে আসছি। What do you think about bicarbonate, role of bicarbonate and role of chloride in pancreatic secretion? pH মেনটেন করে। কিসের pH মেনটেন করে? হ্যাঁ, ব্লাডে? কোন প্যানক্রিয়াটিক জুসে? কোন জায়গাতে? দ্যাট দে আর কারেক্ট, ডুওডেনামে। সো ইন্টেস্টিনে জুসের কন্টেন্টটা অর পিএইচটা মেনটেন করছে। এগেইন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক থিং। গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট অর স্টমাক কন্টেন্ট ইজ হাইলি অ্যাসিডিক। এটাকে কি বলি? কাইম, CHYME। সো অ্যাসিডিক কাইম দ্যাট এন্টার্স দি ডুওডেনাম, সেটা যদি ডুওডেনামে থাকে and if it maintains a very low pH, there will be two problems. One is physical injury to the duodenal wall and the surrounding structure. Second is low pH will inhibit a number of enzymes which are responsible for further action. So we need certain support from other structure and duodenum itself so that the pH goes a little high. So usually ওই জায়গাতে গিয়ে the pH এটা যেটা ট্রাই করে 2 থেকে এটাকে 7.1 অবধি তুলে দেয় পিএইচটাকে ইন দি ডুওডেনাম। সো দ্যাট ইজ ডান বাই দি প্যানক্রিয়াটিক জুস। কিভাবে হচ্ছে? বাইকার্ব থেকে। নাও উই আর কামিং টু আ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং পিকচার, হাউ বাইকার্বনেট ইজ সিনথেসাইজড অ্যান্ড সিক্রিটেড। সো এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক সেল, এই দিকটা হচ্ছে লুমেন, দিস সাইড ইজ ব্লাড। So usually there are two important structure. One is sodium ঢুকছে and bicarbonate ঢুকছে. This bicarbonate comes to the lumen through the anionic exchanger. And এই anionic exchanger টা কি ছিল? HCO3 chloride exchanger. এই যে ক্লোরাইডটা ভিতরে তৈরি হলো, দিস ক্লোরাইড উইল अगेन কাম আউট। যতক্ষণ না ক্লোরাইড ইজ সেম ফর্মুলা, আনলেস এন্ড আনটিল উই গেট আ স্টেডি সাপ্লাই অফ ক্লোরাইড উই ওন্ট গেট আ স্টেডি সাপ্লাই অফ বাইকার্বনেট। কারণ কি? ক্লোরাইডটা যখন এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অনলি দেন উই উইল হ্যাভ এনাফ ক্লোরাইড ওভার হিয়ার, দিস ক্লোরাইড উইল গো ইন, সো দিস বাইকার্বনেট উইল কাম আউট। ক্লিয়ার এভরিবডি? লুমেন সাইডে সোডিয়াম, বাইকার্বনেট, সিম্পোর্ট। লুমেন সাইডে সোডিয়াম, বাইকার্বনেট, সিম্পোর্ট। একটা সোডিয়াম একটা বাইকার্বনেট ঢুকছে। ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, এই যে সোডিয়ামটা একটা সেপারেট চ্যানেল দিয়ে আবার লুমেনে চলে যায়, ওইটা আমি এই পিকচারে টু মেক ইট লেস কমপ্লেক্স দেখাইনি, তারও একটা ফাংশন আছে। এভরিবডি ক্যান ফলো? সবাই বুঝতে পারছে? এভরিবডি? ওকে, আই এম ইউজিং 2 ল্যাঙ্গুয়েজেস, দ্যাটস ওয়াই, যাদের অসুবিধা হবে সেই জন্য অলসো ইন দি ভার্নাকুলার। সো দ্যাট ইজ ওয়ান। নাও হোয়াট উই হ্যাভ ইনসাইড? ইনসাইড উই হ্যাভ বাইকার্বনেট। ভিতরে যদি বেশি বাইকার্বনেট থাকে, এগেইন দ্য ইনসাইড স্ট্রাকচার, ইনসাইড দ্য সেল, দ্যাট ক্যান বিকাম মোর অ্যান্ড মোর অ্যালকালাইন। খুব বেশি অ্যালকালাইন হলেও প্রবলেম। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট উইদিন ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ বিকজ উই আর ডিলিং উইথ আ সেল। নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন? উই নিড টু পুশ দিস বাইকার্বনেট আউটসাইড into the lumen where it is maximally necessary. Bicarbonate is maximally necessary inside the lumen because lumen মানে কি? Intestinal lumen. So it is getting the acidic chyme from above. Stomach টা কোথায় আছে? Theoretically stomach is here. Stomach থেকে তো তাহলে food এর direction কি? Food এর direction this side. Clear everybody? Food এর direction this side. And what is that food? That is the strong acidic chyme that is coming from the lumen, coming from the stomach. I need to neutralize that strong acidic chyme so that further actions will take place by the enzymes. Clear everybody? তাহলে এটার জন্য কি হচ্ছে? We need bicarbonate to go out.
But bicarbonate being a polar structure can't simply go out of a phospholipid membrane. Because again, pancreatic cell, it's a biomembrane. Phospholipid membrane, সর্বত্র একই system, একই general physiology everywhere. General rules will always be followed. So we need a vehicle, we need a particular transporter. Which transporter? We need a anionic exchanger. We need an anionic exchanger. What anionic exchanger is present over there? That is chloride bicarbonate exchanger. Exchanger means same amount of charge is being transferred. So chloride, one chloride, that is monovalent anion, one monovalent anion is going inside, one monovalent anion bicarbonate is coming outside. Clear? এই অবধি প্রত্যেকের clear হয়েছে? Everybody? Now the question is, this transporter, which is an anionic exchanger, this transporter to work indefinitely or consistently, we need consistent chloride supply. If chloride supply here is less, then this transporter will not act. Clear everybody? প্রত্যেকে বুঝতে পারছো? তাহলে chloride supply, if we need to have a proper chloride supply, what we need? We need a proper cycling of chloride. Clear? That means chloride যেটা এই সেলের মধ্যে থাকছে or coming from blood into the cell, that should, chloride কোথা থেকে আসবে? আসলে ব্লাড থেকেই আসবে, ইনসাইড বডি, সেখান থেকেই তো পুলটা আসবে। এন্ড সেটাকে কোথায় যেতে হবে? লুমেনে ক্লোরাইডটাকে বাড়াতে হবে। তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটা, you should have a persistent, continuous or whenever required, consistent chloride supply. তাহলে এটা থ্রু দিয়ে প্রপারলি ক্লোরাইডটা বের হচ্ছে। এই ক্লোরাইডটা যদি বেরোয়, this chloride will be transported over there and will continue this. আমি জানি এখনো বোঝার কিছু জায়গা বাকি রয়েছে, কিন্তু এখন অবধি তো ক্লিয়ার। কি কি এসছি এখন অবধি? সোডিয়াম ঢুকছে, বাইকার্বনেট ঢুকছে। One sodium is entering, one bicarbonate is entering from blood. Bicarbonate to go outside where it is maximally required. Clear everybody? For running this, we need another monovalent anion to move in, that is chloride. If chloride continuously moves in, there will be a diminish in the, or there will be a decrease in the chloride amount in the lumen. So we persistently need chloride from some other source. And that is coming, that is happening through a transcellular transport. From the pancreatic cell itself, the chloride is coming and getting into the pancreatic duct lumen. The lumen is the pancreatic duct, which is connected with the total intestine. That's the whole conceptual picture. Now the thing is that this is a very peculiar kind of channel. That's very important. এইটাকে বলা হয়, this channel, it is a chloride channel, and it has a particular name, that is CFTR chloride channel. আগে এই কথাটি লেখো। তাহলে এই চ্যানেলটি, এই যে চ্যানেলটি এখানে আঁকা হয়েছে, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ট্রান্সমেমব্রেন conductance receptor. So that's a typical channel which we call cystic fibrosis transmembrane conductance receptor. What is second messenger? যারা জানো জানো, যারা জানো না, যারা জানে তাদের থেকে জেনে নাও। সেকেন্ড মেসেঞ্জার IP3DAG, CAMP, CGMP, CAMP, হ্যাঁ হতে পারে, হতে পারে, আসছি। প্রত্যেকটাতেই ক্যালসিয়াম লাগবে, ক্যালসিয়াম ছাড়া ফিজিওলজিতে কোনো কাজ হয় না। So here is one guy. This is known as secretin receptor. So secretin acts on it. When secretin acts on it, it acts on adenyl cyclase. It's a CAMP mediated pathway that leads to development of pKa. This pKa acts on the CFTR. এই পাথওয়েগুলো প্রত্যেকটা, wherever you will find this kind of pathway, try to understand কিভাবে চ্যানেল কাজ করে। চ্যানেল is an inactive substance. এইটা ধরো সেল, দ্যাটস দি মেমব্রেন। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা বোঝার চেষ্টা করো। এই গোটাটা হচ্ছে সেল, ইট ইজ দি মেমব্রেন। ক্লিয়ার হলো? চ্যানেল কোথায় কাজ করবে?
at the door. Channel কোথায় তৈরি হচ্ছে? What is the chemical nature of a channel? Protein. কোথায় তৈরি হচ্ছে? সাইটোপ্লাজমের কোথায় তৈরি হচ্ছে? আর কোথায় হচ্ছে? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এই দুটো মিলে তৈরি হচ্ছে, রাফ পার্টে হচ্ছে। ক্লিয়ার হলো? তারপরে গলজিতে একটু প্যাকেজিং হচ্ছে ইফ রিকোয়ার্ড হলো। নাও দিস রেডিমেড protein or ready-made channel is inside the cytoplasm. Only when signal comes from the second messenger or whatever first messenger or further messenger, tao hoy second er poreo down royeche, tomader ekhon lagbe na, they will act on the protein. It will send a signal to the protein, suppose the protein channel, and then this protein channel will transport from here to the door, and they will express on the membrane. এটাকেই বইতে এক্সপ্রেস বলে লেখা আছে, এক্সপ্রেশন অফ চ্যানেল। দিস ইজ দি হোল প্রসেস অফ এক্সপ্রেশন অফ চ্যানেল। তোমরা যদি না বোঝো তাহলে পড়ে যাবে, ইউ ওয়ন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট। দিস ইজ নোন অ্যাজ দি এক্সপ্রেশন অফ চ্যানেল। এই যত এক্সপ্রেশন অফ চ্যানেলটা হবে, দ্য মোর চ্যানেলস আর এক্সপ্রেসড মিনস হোয়াট? মোর, ইট ইজ জাস্ট লাইক আ ডোর স্ট্রাকচার, রেডিমেড ডোর স্ট্রাকচার, উই আর প্ল্যান্টিং ওভার দ্য ডোর। ইট ইজ অ্যান ওপেন থিং। ক্লিয়ার? So, যে মোমেন্টে more and more door structure are planted, more and more chlorine will go out. Clear everybody? That's the way channel works. এটাই general physiology তে channel works. If you just read, you will never understand. Clear so far? So this is CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance receptor. এটা যখন সেকেন্ড মেসেঞ্জার পড়বে, this is basically, তোমরা এভাবে লিখতে পারো, ইট ইজ আ ক্যাম্প মিডিয়েটেড পাথওয়ে। সিক্রেটিং অ্যাক্টস অন সিক্রেটিন রিসেপ্টর, ক্যাম্প মিডিয়েটেড পাথওয়ে, পিকেএ তৈরি হচ্ছে, অ্যাডিনাইলিল সাইক্লেজ তার উপরে ফাংশন করে বেসিক্যালি, অ্যান্ড আলটিমেটলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? সিক্রেটিন পাথওয়ে, সিক্রেটিন এনজাইম থ্রু আ ক্যাম্প মিডিয়েটেড পাথওয়ে ইনক্রিজ দি রেট অফ এক্সপ্রেশন অফ CFTR chloride channels. As CFTR chloride channels more and more expressed on the luminal side of the membrane, chloride conductance increases. As chloride conductance increases, নিজে শুনে বুঝে নিজেরা এটাকে ছোট করে লেখার চেষ্টা করো, তাহলে আর মুখস্থ করতে হবে না এবার। As chloride conductance increases, more and more chloride will be found in the duct lumen, and this chloride will run the show above in the anionic exchanger region. Clear everybody? কারো কোনো কোয়ারি? পিকে হচ্ছে প্রোটিন কাইনেজ এ, প্রোটিন কাইনেজ এ। যে কোনো জায়গায় আরেকটা সিম্পল জিনিস, ইফ ইউ ফাইন্ড কাইনেজ এনিওয়ার, কাইনেজ ডাজ অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইম, অ্যান্ড দ্য ইউজুয়াল প্রসেস ইজ ফসফোরাইলেশন। কাইনেজ থাকলেই দেখবে একটা করে পি যোগ হয়ে যাচ্ছে। Just simple glycolysis, you remember na? Kinase, যেখানেই kinase থাকছে, glucokinase, hexokinase, what they are doing? They are adding one phosphate. So they are doing the phosphorylation, and phosphorylation causes, that's the switch. It will switch on the enzyme. Clear everybody? That is the thing that is happening. Coming to the regulation of pancreatic juice. Regulation of pancreatic juice, এগুলো বিশেষ কিছু নেই, just points to write. Cephalic part, cephalic phase, একদম as it is যেটা ছিল। cephalic phase মানে whenever you are seeing a food, whenever you are getting a smell of a food, there is some increase in gastric secretion. Pancreatic juice কি খুব ফাংশন আছে? cephalic phase এর খুব একটা ফাংশন নেই, but still কিছুটা হতে পারে। Clear everybody? Cephalic phase. Second is the gastric phase. What is gastric phase? এখানেও বোঝার আছে। গ্যাস্ট্রিক ফেজ মানে কি? যে কেউ একজন বলো গ্যাস্ট্রিক ফেজটা কি? যখন ফুড ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দি স্টমাক। ইফ ফুড ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দি স্টমাক, হোয়াট উইল হ্যাপেন? কেমিক্যাল তো হবেই, দেয়ার উইল বি অ্যাসিড সিক্রিশন, গ্যাস্ট্রিন সিক্রিশন, অল দিস ব্লা ব্লা ব্লা, সব ঠিক আছে। হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন ফিজিক্যাল টার্মস? স্টমাকে ফুড ঢুকলো, কি হবে? স্টমাক উইল এক্সপ্যান্ড। স্টমাক যদি এক্সপ্যান্ড করে, হোয়াট উইল হ্যাপেন? Stretch receptor present in the stomach wall will be activated. If stretch receptor present on stomach wall activated, what will happen? There will be a positive feedback.
leading to further vagal response. So this is kind of a thing. Vagal response is causing this, and that causing further vagal response. Kind of a positive feedback loop will continue. So basically, gastric phase means, তোমরা এখানে gastric phase ছোট্ট করে লেখো, food in stomach, arrow. Expansion of stomach wall, arrow down. Food in stomach, arrow down. Expansion of stomach wall, arrow down. Stimulation of stretch receptor. Stimulation of stretch receptor, arrow down. Stimulation of stretch receptor, arrow down. Local switch on or switching on of local reflexes. যেই স্ট্রেচ রিসেপ্টর হয়েছে সুইচ অন হচ্ছে কোনগুলো? লোকাল রিফ্লেক্সেস। সুইচিং অন অফ লোকাল রিফ্লেক্সেস। কি লোকাল রিফ্লেক্স? লোকাল রিফ্লেক্সের নাম লিখে দিচ্ছি এইখানে, গ্যাস্ট্রো প্যানক্রিয়াটিক রিফ্লেক্স। গ্যাস্ট্রো প্যানক্রিয়াটিক রিফ্লেক্স। Gastropancreatic reflex, and a gastropancreatic reflex, arrow down, increases the secretion of pancreatic juice. Increases the secretion of pancreatic juice. That's the whole pathway of gastric phase. এগুলো কি লোকাল রিফ্লেক্স? স্টমাকটার ইনভলভড হচ্ছে, দ্য মোমেন্ট স্টমাক ইজ ইনভলভড, স্টমাক ইজ স্ট্রেচড, দেয়ার ইজ সাম ইনক্রিজ ইন দি সিক্রিশন ডাউন দি লাইন। প্যানক্রিয়াসেও একটু সিক্রিশন বাড়ে। সিমিলারলি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল রিফ্লেক্সেস আর দেয়ার which will increase the intestinal secretion, kind of that. So যখনই, and all these are enteric nervous system mediated pathway. এই প্রত্যেকটা হচ্ছে enteric nervous system mediated pathway. এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা, all things are connected right from day one. So that's the cephalic phase, and gastric phase. And third one is intestinal phase. Third one is intestinal phase. Intestinal phase, again arrow down দিয়ে quickly লিখে নাও। Acidic chyme in duodenum. Acidic chyme in duodenum. Acidic chyme in duodenum. Arrow down, or that leads to increase in secretin secretion. Acidic chyme in duodenum. Quickly আমি ছোট করে পার্টটা লিখে দিচ্ছি। Acidic chyme in duodenum, that leads to increase in secretin secretion. And secretin, what it does? This is a CAMP mediated pathway. CAMP mediated pathway is on, that will lead to increased bicarbonate secretion. So bicarbonate secretion is actually causing the increased pancreatic secretion. We can go even deeper here. আগে যে ছবিটা আঁকলাম, you can see there was a symport, sodium bicarbonate symport. এই bicarbonate নিয়ে তো we have discussed so far. What about sodium? If sodium comes more inside, what will happen? Is sodium a osmolar substance? Yes. So what does osmolar substance do? They will invite their friend. And who is their friend? Water. More water will come inside. No, not edema. More water will come inside the cell. There will be further two pathways. মাথা ঘেমে যাবে এরপরে গিয়ে আরেকটু গেলে। One pathway is, এই যে ওয়াটারটা তৈরি হচ্ছে, these water are passing into the duct lumen through water channels. Simply চলে যাবে। The second thing will be, this water will act with carbon dioxide and carbonic anhydrase pathway. That will also occur inside. Clear? Further huge depth এ এটা যাওয়া যায়। তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট, সিক্রেটিন এলে কি হয়ে যাচ্ছে? সিক্রেটিন ক্লোরাইডটা বের করে দিচ্ছে। So as chloride is going out, there is further negativity in the cell. Cell is losing negativity. Cell is losing basically negativity. সেইটা আবার ব্যালেন্স হচ্ছে উইথ দি ক্লোরাইড এক্সচেঞ্জার। ক্লোরাইড আবার ভিতরে ঢুকছে, HCO3 বেরিয়ে যাচ্ছে। HCO3 যে বেরোচ্ছে,
Whenever HCO3 is going out, it is creating further tension in the sodium HCO3 SIM port on the side. So HCO3 further ঢুকছে, sodium further ঢুকছে, from blood, from plasma, water is also entering. This water is going out inside the lumen. So overall function is bicarbonate reached watery part of pancreatic juice secretion increases. Overall function is bicarbonate reach watery part of the pancreatic juice secretion. That's the whole pathway. Quickly, if we look at what are the total phases? First is pancreatic juice. It has water and solids. In solids we have organic substance and inorganic substance. Organic substance are mostly enzymes and others. Albumin, globulin. We need not think much of them here at least. In organic substance, enzymes, there are basically three types. One breaks down the protein, the other breaks down the lipid, the third breaks down the carbohydrate. Whoever breaks down protein, we call it proteolytic enzymes. They are trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, these people. All of them inside the pancreatic cell remain in an inactive form and also packed in a granule, zymogen granule we call them. And what happened after that? Once they are activated into their active form. The basic pathway depends on a facilitated enzyme, that is enterokinase, which is secreted from the intestine, and the second pathway is a positive feedback by trypsin itself. Usually inside pancreas there is trypsin inhibitor. That's why trypsinogen is not converted into trypsin. Explain why question. Why pancreas is not auto-digested? Duto point thakle full marks. Trypsin inhibitor, that's first thing. Second is not coming into contact with duodenum. That's the second thing. So no enterokinase inside the pancreas. Not coming into the contact with duodenum. That is two things. Why pancreas is not auto-digested. পুরো প্রসেসটা আবার বোঝো trypsin inhibitor blocking the activation within pancreas, enterokinase facilitating the activation inside duodenum. Now whenever trypsinogen is converted into a little amount of trypsin itself, it will run the whole show. So completely it will act on trypsinogen, it will act on chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, proelastase, everybody will be converted into the activated thing. But whole of this will act inside the intestine, not inside the pancreas. Now, by some disease process, if the whole of this thing happens inside the pancreas, তখন এটাকে কি বলবো? That is known as pancreatitis. That is known as, again, clinical physiology or clinical part of this, that is pancreatitis. এটাও একটা question, pancreatitis. So what is pancreatitis? It is the inflammation. It is the inflammation of pancreas. It is the inflammation of pancreas. What will happen in the pancreatitis? So what will happen in the pancreatitis? Very unfortunate and very fatal disease. If you have it, very less chance of survival. That's at least the acute pancreatitis. Very fatal disease. There are multiple reasons why acute pancreatitis happens, and there are a fair share of unknown reasons. Ekdom normal person, young person, do not smoke, do not drink, have no other factor, even they can simply get it and die. Fatal disease, within days a person may die. It's so fatal. কি হচ্ছে? All these trypsinogen, all these enzymes, they get activated inside the pancreas. Their level in the blood goes very high and they are digesting any protein structure present inside and around. That's the problem. So in acute pancreatitis, there are two things, very important thing. One is plasma level of amylase will be very high, pancreatic amylase, and plasma level of lipase will be very high in acute pancreatitis because there is widespread activation of this pancreatic enzyme. So question আসতে পারে, যেটা the motto of the question will be, you need to know this thing that in pancreatitis there is manifold increase of amylase and lipase in plasma.
এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তার সাথে আরও অনেকগুলো সিমটম থাকে ডেফিনেটলি। ইফ ইউর প্যানক্রিয়াস ইজ বিং নট বাই one enzyme, definitely there will be a pain. So you will feel a pain on this side. Occasionally this pain radiates to the back. A lot of things are there. There may be very severe other features, illness, maybe fever, maybe low BP, maybe shock. All things can happen. It's a difficult thing. But তোমাদের জন্য প্রশ্নটা আসবে that amylase and lipase, they go high in acute pancreatitis. In some cases, the disease process may not be as violent as acute, but some patient may have pancreatitis for a longer duration. We call it chronic pancreatitis. তাদের ক্ষেত্রেও কিছু issues হতে পারে. Clear everybody? Clear? এবারে we are coming to the next part, which is almost the end of the class we have already reached. That is the function of the pancreatic juice. And now everybody can write the function of the pancreatic juice. কি function আছে? First is the digestion. In the digestion, what we are getting? এক হচ্ছে breakdown of the protein, breakdown of the lipids, breakdown of the starch, boiled starch, unboiled starch. That's the digestion. What else? Neutralization of acidic chyme, neutralization of the acidic chyme, that is the second thing. Third, fat-soluble vitamin digestion. That is also a part of this pancreatic function. Fat-soluble vitamin digestion. Okay. Fourth, to some extent immunity, because certain immunoglobulin A, IgA, and these things are present on the border of the any duct. So immunity though to some extent, but these are the minor effect. Major effect is digestion and neutralization. Major effect, digestion, neutralization. লিখতে পারলেই 80% marks. এই main জায়গাগুলো যদি if you can write. So then the next question comes, what will happen if there is acute pancreatitis? So what simple way you can think. So whatever function the organ has, if the organ is dysfunctional, those functions will not happen. There will be problem with digestion, and there will be problem with absorption and neutralization. All such things will happen. So similarly, যেটা হয়, acute pancreatitis is a very deadly scenario. Chronic pancreatitis in some cases, since it is a mixed gland, you can also find that endocrine part is being endocrine part is also destroyed. So these patients will have indigestion, these patients will have steatorrhea because fat will not be absorbed, fat will go out through stool. This patient will have vitamin deficiency, this patient will have mineral deficiency because absorption will not be happening over there. They will have weakness because proper protein digestion, proper starch digestion is not taking place. So definitely the body structure and body energy will come down, and these people, they may also have endocrine problems associated with pancreas, diabetes. কারণ কি প্যানক্রিয়াসই তো বিটা সেল থেকে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারাস, হুইচ ইজ দ্য এন্ডোক্রিন পার্ট, ফ্রম দেয়ার ইট ইজ সিক্রেটিং দি ইনসুলিন। সো সেখানেও সমস্যা আসছে, অ্যান্ড দে মে হ্যাভ ডায়াবেটিস। সো খুব আনফর্চুনেট, বাট অকেশনালি we see some patients who are young, and due to chronic pancreatitis they have developed diabetes even at the age of 20, 25, and rest of the life there is no cure to this basically most of the time. Occasionally this disease run a very unknown path, unknown way it may run, and whole life usually they have to be on medication, and in many cases on insulin, because pancreas থেকে যদি insulin নাই বেরোয়, so there is no other way to make it, we have to supplement it. So this is unfortunate, and we can't have nowadays newer advance. Is there any new hope? Yes, there are some new hope. সেটা হচ্ছে stem cell transplantation and pancreatic islet cells transplantation and whole pancreas transplantation. You are getting what I am telling? Transplant করা যায়, but these are very very costly, and only very few very advanced center can manage this. মানে অন্যের থেকে pancreas নিয়ে can be transplanted, part of the defective cell can be transplanted in the body, or stem cell which has the potential to get into any cell. So that therapy can also. So this is all about the pancreatic function. Steatorrhea I have already mentioned. Steatorrhea হচ্ছে more than 7 gram per day. Also remember, bile is very important for lipid absorption. So if bile is not present, then again steatorrhea might happen. So usually two reasons of steatorrhea. One is pancreatic insufficiency. The second is bile acid or bile malfunction, bile
আসছে না বা বাইল কাজ করছে না, this kind of, so anything, any structure obstructing the bile flow, that can also lead to steatorrhea. Sphincter of Oddi ওখানে একটা প্রবলেম হয়েছে, or ampulla চারপাশে একটা টিউমার আছে, it is obstructing the bile flow, that means bile is not being present in the intestine. So anything stopping bile right from the liver or gallbladder or common bile duct or in and around intestine, anything stopping bile to come to its playing field, bile playing field key, the intestine. If it can't come over there, again it can lead to steatorrhea. So steatorrhea, more fat coming into the stool, is very important to identify. This thing to be identified. Clear? Okay. So this is all. So আমরা আজকে pancreatic juice টা শেষ করলাম. Next day we will be completing the bile. So more or less we are by next will be able to complete the 4.2. এটাই সবচেয়ে বড়, জিআই এর মধ্যে 4.2টাই সবচেয়ে বড়, সো ইউজুয়ালি ইট টেক্স 3 to 4 weeks.